Well, Shabbat Shalom, everyone. For those of you who are in Torah study, you got just a little hint of there might be something strange happening at Temple Sinai. Indeed, that is the case, because you will notice that we are not in the sanctuary. For those of you who are in the area, you know that we had some big storms last night. The first thing that happened was that we got a big, huge tree branch knocked down right in front of the office. The second one was that our fire panel got burned out. And the third thing is that we don't have any Wi-Fi or internet in the sanctuary. So with about 17 minutes before services to begin, we punted. We came here in my luxurious Rabbi Litwack study, and here's where we're going to be doing services. So indeed, there is actually, it's hard to believe, but there are 6 feet between Cantor Norman and I, as long as we don't roll any closer. But you know what? Lots of congregations have been doing services in their living rooms. Hey, at least we're here, and we just want to make sure, please, if we don't have all of our equipment all set up, we didn't tune everything, we didn't test everything. So if you have trouble with sound, let us know. Put a note in the chat. I've got it right here where I can keep my eye on it. But otherwise, we're just glad that you are all here and that you're able to enjoy services together. As usual, we begin Ma Tovu. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov,
משכנותיך ישראל, ישראל. Blessed are you, eternal our God, sovereign of the universe. With divine wisdom, you have made our bodies, combining veins, arteries, and vital organs into a finely balanced network. Wondrous maker and sustainer of life, were one of them to fail, how well we are aware we would lack the strength to stand in life before you. Blessed are you, eternal one, source of our health and our strength. Okay. I'm gonna. No, I don't. No, sorry. We noticed that Tanner's off the screen. No, but that's because I moved this camera. Sorry, I'm sorry. Okay, wait. Is, Nope, you got to keep going a little bit further, a little bit further, a little bit further, a little bit further, a little bit further. There you go. Okay. let's see. Oh, There we are. I am back. One of these days, yeah. Okay. Okay. But no, the interesting thing is that even if when we face this, sometimes we are stressed out. But Shabbat reminds us that, despite of all these nuances, we should keep calm. Yes, for sure. Elohai, Elohai, neshama, שנתת בי באוראי. אלוהי, אלוהי, נשמה, שנתת בי באוראי. אבל אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה, משמרה בקרבי. אלוהי, אלוהי, נשמה, שנתת בי באוראי. אלוהי, אלוהי, נשמה, ונתת בי באוראי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hokeach ivrim. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עתיר אסורים. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוק הארץ על המים. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוק הארץ על המים. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten layayef koach. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפיי. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzelem Elohim. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בן חורין. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael.
Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Israel bikuram. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. Amen. Adonai, our God, make the words of your Torah sweet to us and to the house of Israel, your people, that we and our children may be lovers of your name and students of your Torah. We praise you, O God, teacher of Torah to our people Israel. Baruch atah Adonai למלמד תורה לעמו ישראל. אלו דברים שאין להם שיעור, 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 These are things that are limitless, of which a person enjoys the fruit of the world, while the principle remains in the world to come. They are honoring one's father and mother, engaging in deeds of compassion, arriving early for study, morning and evening, being gracious with guests, visiting the sick, providing for the wedding couple, accompanying the dead for burial, being devoted in prayer, and making peace among people. But the study of Torah encompasses them all. ברוך שאמר והיה לה ברוך הוא, ברוך עושה וראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך מלך שלם שכר טוב יראה, ברוך חייליו וקיים לנצח, ברוך מודה ומציל, ברוך שמו. מזמורשית ליום השבת. מזמורשית ליום השבת. תורתו אדוני וזמר לשמך העליון. יגיד בבוקר חסדך אמונתך בלילות. עלי עשור אני נעבר עלי היגיון וחידון. מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. נגדלו מעשיך אדוני בכל עולמכו. מחשבותיך מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. כל הנשמה, כל הנשמה, להללויה. Hallelujah. הללויה. כל הנשמה, להללויה. הללויה, הללויה. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. יתגדל ויתקדש שמך רבה. Amen. Gelma dibra girute, beamlik malchute, bechayechonu, yomechon, uchaye lechol beit Yisrael. Ba'agala, ba'agala, ubizman karim, ve'imerom. Amen. יש מרבה מבולה, לעולם עולם לעולם היה. יתברך. יתברך וישתבח, ויתפואר ויתרומם, ויתנשא, ויתעלה, 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 שם מקודשה, בריחו. ולה מן כל ברכתה בשירתך ושבחתה ונאמתה גבירה לעלמא ואמרו Amen. Shall we rise for Baruch? All right. In the beginning, even then, a new light was sown for righteousness, a promise that your light would be would become the catalyst, first for order and then for hope. God, author of language and light, help us to use words as you have, to cast light into dark waters and draw out justice and truth. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מרע לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. ותאר ניתוק בתורתך, ונאבק ליבנו במצוותיך, ויחל לפנינו באהבה וליראת שמך. לא ניכשל, לעולם ועד, כי בשם קודשך
נגילה ונצלחה, נגילה ונצלחה בישועתך. ויהינו לשלום עבר כנפות הארץ, ותוליכנו כמויות לארצנו, כי אל כל ישועתה. ובנו בחרת וקרבת לו לשמך גדול, סלווה מלודות לכל לכך ואהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. מי כמוך בערים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, תורתנו תוסף פלא, תורתנו תוסף פלא. שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך אספת ים יחד כולם, הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. יאיר רבים בליבי יבבי רבים בם, יבבי רבים בליבי יבבי רבים בם, איי 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 יבבי רבים בם, איי 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 יבבי רבים בם. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובתחינו ממך יהודה וישראל, עלינו עדי צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Join together for Tefillah. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, כומל חסדים טובים וקונה הכל.
וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לפני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעם אדוני, מחיה כל אתה, רב להושיע, מורי אתה. מקלקל חיים בחסד, בחיי הכל ברחמים רבים, תומך נופים ורופא חולים, ומבטיר אסורים, ומקיים אמונתו כשני עפר. מי כמוך פעל גבורות ומידון אליו, מלך ממיד ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות הכל, ברוך אתה אדוני מחיה הכל. מקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי ברוך, ככתוב על היד נביאך, וכרזה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, אלוהו הארץ כבודו. אדין אדיננו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ברוך כבוד אדוני במקומו. אנו אלוהינו ורבינו מלכנו, מושיענו וישמיענו ברחמך לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא קורא שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא קורא שבת. מקדשי פי שבת, כולם יסברו ויתענגו בטובך שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא קורא שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא קורא שבת. והשיר רצית בו בקדש לו שבת, עמדת ימים אותו קראת
אותו קראת השבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. זכר למעשה בראשית. The meaning of Shabbat is to celebrate time rather than space. 6 days a week, we live under the tyranny of things of space. On Shabbat, we try to become attuned to holiness in time. It is a day on which we are called upon to share in what is eternal in time, to turn from the results of creation to the mystery of creation, from the world of creation to the creation of the world. Baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat. On this Shabbat day, as you graciously receive our prayers, help us to hear your call. Grant us enough health to fulfill our duties and the compassion we need to attend to others. Teach us humility that we may perceive our own faults, and grant us the wisdom to be forgiving of others. Give us the courage to be true to our highest selves and the charity to see the best in those around us. Give us patience enough not to become discouraged, hope enough to overcome all fears for the future, and faith enough to show your presence, to know your presence. O source of blessing, look with favor upon us. May our offerings be acceptable to you. We praise you, Adonai, whom alone we serve in reverence. Baruch atah Adonai shotcha levatcha navod. Modim anachnu lach. To you we give thanks. Giver of life and all good gifts, grant us also wisdom to use only what we need, courage to trust your bounty, imagination to preserve our resources, determination to deny frivolous excess, and inspiration to sustain through temptation. Blessed are you, Adonai, whose goodness deserves thanks and praise. Baruch atah Adonai hatov shimcha ulecha na'el lehodot. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשומרך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו, המברך את עמו ישראל בשלום. יאי 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 המברך את עמו, המברך את עמו ישראל בשלום. Take a moment for silent personal prayer.
Ose shalom bimbroma, Uyase shalom aleinu, Ve'al kol Yisrael, Ve'imru, amen. Yase shalom, Yase shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yase shalom, Yase shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ose shalom bimroma, Uyase shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'imru, amen. No, you were not having internet problems. Yes, it was an incredibly long silent prayer. We hope you used that wisely. We were using it to get everything set up and fix a couple of things. So thank you for your patience as we are continue to punt down the field today. So we're coming to Torah service. Feels a little strange to do Ein Kamocha, to do all of the things. We're not really, the Torah's right here, ready to go. Maybe we can do as we often do. We could, there we go. Let's get right here. We're going to, there we go. Lecha Adonai hagedura v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod Yikol b'shamayim u'ba'aretz Yikol b'shamayim u'ba'aretz Lecha Adonai Amar Yamid Naseh Lechol Lerosh. Okay, we are, we're at the end of, let's get you right there. We're going to get a little, you know what? How about this? Since I'm going to be speaking, let me share a couple of words of Torah with you. We're at the very end of the book of Deuteronomy, and it's a double portion. For those of you who are in Torah study with me, know it was a double portion, matot, maseh, matot, and maseh. While I think we're going to be reading the very beginning, or the beginning of the first portion, I want to talk about the second portion. And that is, as we go through, we're at the very end where, I like this a little bit better. We're at the very end of the journey, and we are getting ready to enter the land. And one of the things that we're instructed when we are getting ready to enter the land is that we are going to create cities of refuge, Arei Miklat. Okay? And if you want to know, if you want to do a little bit of modern Hebrew, what is the word Miklat used for in the modern state of Israel? It's a bomb shelter. Okay? It's a place of refuge, okay, where you seek refuge. So, Arei Miklat, why do we have these and what are their purpose? These were because in ancient biblical times, there was a clear distinction between premeditated murder and unintentional or accidental murder. And when someone was
when somebody committed an accidental murder, they weren't put to death like a regular. They were sent in exile to one of the Levitical cities. Okay? 6 of 42 Levitical cities, 6 of them were designed as safe zones for the unintentional murderer. And I spoke about it last night, that kind of an interesting thing, that when were you allowed to leave the city of refuge? Only when the high priest died of natural causes. So once the high priest died, everything got cleared, and you were able to return home. So what's interesting is that when you get accused of a unintentional murder, you still have to go before the Beit Din. It still is a court case that needs to be adjudicated. But why, if the Beit Din cleared the person saying this is unintentional, why do we need these cities of refuge in the first place? I made a mistake, or something happened, was not my fault, and yet somebody died. Okay, we understand. So why does that person now need to go into exile? I'm going to suggest that there are 3 possible answers to it. The first one is that these places, these cities, these Arei Miklat, were cities of special holiness. Okay? They were the locations of the priests, there's where the local altars were. Okay? And that in coming to those places of special spirituality, of special holiness, that there was a spiritual benefit for the murderer, who might need to, even though it was unintentional, might feel a need to repent or atone for whatever act caused the murder. That's the first one. Second, right, the one that the Torah tells us is that these were places of physical security from the Goel Ha'adam, the blood avengers. I killed somebody in your family, and your family now has a responsibility to avenge my blood. Okay? And this was a place where I could be safe from that. I think there's a third reason, and that is that the Arei Miklat were places of community. That after the murder, the guilty person might be ostracized from the community at home. Right? Whatever the circumstances might have caused them to no longer be welcomed or feel welcomed. And in this place, in these Arei Miklat, the unintentional murderer could find community. Notice that once they once the judgment of this, they weren't put into solitary confinement or into prison, but there was a place where they could rehabilitate within the context of a community. And if we think about that in our own lives, may none of us have to experience the challenge of causing somebody else's death, but that if there are places that, or if there are moments in our lives where we experience very difficult challenges, that there are places, that there should be places of special holiness, places where we find spiritual benefit, places where we feel physically secure, and places where we can find community. Okay, we are going to be reading okay, let's get this. Wait, we gotta get it set up. You're gonna be able to see Cantor. Is that good? Yeah, that's pretty good. Hang on.
Feels like you're, oh, there we go. That's a little better. Now you're squared up. Okay. So from the very end of Parshat Ma'aseh, very end of the book of Numbers. And if you would like to join us in the blessing over Torah reading, please join us. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלפחד, ותהיינה מחלת תרצה, וחגלה ומלכה, ונוע בנות צלפחד, לבני דודיהן לנשים, ממשפחות. I don't see that. But בני מנשה בן יוסף היו לנשים, תהי נחלתו על מטה משפחות אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל, קרבות מואב על ירדן יריחו. חזק חזק ונתחזק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. In the presence of our open Torah, we think about those who are in need of God's healing. On this Shabbat, we are thinking about Audrey Aronchik and Deanna Aronchik, Baruch Ben Sion Ben Bracha Chaya, Sam Brenner, Elliot Citron, Yaakov Ben David, for Helen Fagan, Marion Gordon, Dennis Greenwald, Deborah Hartman, Luis Hernandez, Peter Herrera, Susan Jones, Benjamin Lechner, Jack Lieb, Judy Levy, Leah Bat Margalit, Shamai Ben Michael, Miriam Bat Meir, Robert Parker, Ingrid Roskin, Janice Schneider, Lillian Stein, Kevin Webb, Iris Weingarten, Sid Weisel, Yair Ben Yaakov, Dov Ben Yona, Mimi Shermans. Misha Berach Avatenu Avraham Yitzhak Yaakov Imotenu Sar Rivka Rachel Valea Huyavarach Ve'yera Pe Etacholim Kosh Baruch Hu Yamalei Rachamim Alehem L'Hachlimam L'Rapatam L'Hachazikam L'Hachiotam V'Yishlach Bimheira Refuah Shlema Refuat Nefesh Urefuat Guf B'Tok Shar Cholei Yisrael Ashtab Agalav Isman Karif and Omar. We say Amen. The Haftarah, this is the second Haftarah of admonition. Last week we spoke a little bit about it, that there are three Haftarot of admonition that precede the holiday of Tisha B'Av, the holiday where we commemorate the destruction of the temple. And why are they considered three Haftarot of admonition? Because the theology that we caused the destruction of the temple in Jerusalem by doing things or not doing things. And so we are admonished over these weeks of some of those things. And each one of them is meant to remind us not only of what we did wrong, but
what God did for us, what God provided for us as we went through our life or through the travels in the desert. And then, like all Haftarah, there's a sort of a positive end to it. So this comes from the second book, second chapter in Jeremiah, and we're going to read the beginning part and a little bit at the end. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar mנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה במשה עבדו ובישראל עמו מנביאי האמת והצדק שמעו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בי עוול, ירחקו מעלי, וילכו אחרי העבל ויבהלו. ולא אמרו, איה אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ הרבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר בית, ולא ישב אדם שם. Notice the first word of our Haftarah, Shim'u, from Shema, right? Listen, pay attention, everyone. Hear the word of the Lord, O house of Jacob, every clan of the house of Israel. Thus said the Lord, what wrong did your fathers find in me that they abandoned me and went after delusion and were deluded? They never asked themselves, where is the Lord who brought us up from the land of Egypt, who led us through the wilderness, a land of deserts and pits, a land of drought and darkness, a land no man has traversed, where no human being has dwelt. I brought you to this country of farmland to enjoy its fruit and its bounty, but you came and defiled my land. You made my possession abhorrent. The priests never asked themselves, where is the Lord? The guardians of the teaching ignored me. The rulers rebelled against me, and the prophets prophesied by Baal and followed what can do no good. Oh, I will go on accusing you, declares the Lord, and I will accuse your children's children. And indeed, the Haftarah does go on and comes and goes through all of the things that the people did. And then we come to the very end, and like I said, there's a little bit of an uplift. We don't want to leave on with a sour taste in our mouths. There's just a little difference of tradition. The Ashkenazi tradition is that we finish with one verse out of verse 3. The Sephardi tradition is that we finish with two verses out of chapter 4. I'm gonna read all three of them so that you get a sense of why we say there's a little bit of uplift. So just now you called me Father. You are the companion of my youth. Finally, we're returning to the people. And God says, if you return, O Israel, declares the Lord, if you return to me, if you remove your abominations from my presence and do not waver, and swear, as the Lord lives, in sincerity, justice, and righteousness, then nations shall bless themselves by you and praise themselves by you. הלא מעתה קראתי לי אבי אלוף נעורי אתה אם תשוב ישראל אהוב אדוני אלי תשוב ואם תסיר שיקוצך מפני ולא תנוד
ונשפטת חי אדוני באמץ, שמשפט ובצדקה, והתברכו בו גויים, אבוא יתעללו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עמים, צדיק בכל הדורות, על הנאמן אומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים וליום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. You're looking at me. I'm What do we do? looking at the canner and What hoping do he's we do going to with tell the us Torah, what should we do? Eitz Chaim. Let's. We You can do know Eitz what? Chaim. Eitz Chaim. It doesn't matter whether we're in the sanctuary or not. The Torah is a tree of life that holds us fast, and all who cling to it find happiness. Okay. Eitz Chaim hi למחזיקים בה את הולכך פירושה דרכי נועם בכל נתיבותיה השיבנו אדוני לך ונשובה עד את ימינו And now, as I mentioned, Tisha B'Av, the 9th day of the month of Av, is coming up, and not next week, but the week after. But that means that the month of Av is going to begin next week. Is going to begin on what day? I think it is. Wait, hang on here. It's going to begin on Tuesday. Okay. And so we join together in the recitation of our prayer for Rosh Chodesh. I like this slide. Thank you. Thank you. New slides for Rosh Chodesh. Okay. Oh. May it be your will, Adonai, our God and God of our fathers and mothers, that you renew for us a month of goodness and blessing. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu ואימותינו שתחדש עלינו את החודש הזה בטובה וברכה שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה ותיתן לנו חיים ארוכים. May you give us a long life. חיים של שלום. A life of peace. חיים של טובה. A life of goodness. חיים של ברכה. A life of blessing. חיים של פרנסה. A
life of sustenance, חיים של גילוץ עצמות, a life of health, חיים שאין בהם יראת שמיים ויראת חטא. a life in which there is awe of heaven and fear of sin, חיים שאין בהם בושה וכלימה, a life without embarrassment, חיים של עושר a וכבוד, life of wealth and honor, חיים שתיבנו בתורה ויראת שמיים, a life with the love of Torah and awe of heaven, חיים חיים שימלאו משאלות ליבנו, שימלאו משאלות ליבנו, שימלאו משאלות ליבנו, ליבנו לטובה. a life in which our heartfelt requests will be fulfilled. אמן. סלע. ראש חודש אב יהיה ביום רביעי, אבל עלינו על כל ישראל לטובה. The new month of Av will begin on Wednesday. May the Holy One renew it for us and for all Israel, for life and for peace and joy and gladness, deliverance and comfort. יחדשהו הקדוש, הקדוש ברוך הוא, עלינו ועל כל עמו, ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר Amen. So this tune it comes from a piece called Elizion, which is traditionally sung on Tisha B'Av. Thank you for your understanding. We'll have to work on that slide and get all of the words actually correct. But It's still a beautiful slide. it's still a beautiful slide. We'll fix it for next month, which will mean that we are that much closer to High Holy Days. We'll continue with Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת הילולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Take a moment to remember all of our loved ones. Remember these who have died over the past 30 days, for whom we are observing Shloshim, Natalie Rieger and Marilyn Newwald. We remember these whose yortzites, the anniversary of their passing, we commemorate this Shabbat. Benjamin Agronoff, Sylvia Agronoff,
Benjamin Blattman, Benjamin Breakstone, Dr. Benjamin Center, Cecile E. Cohen, Melba Cohen, Gloria Cohen, Ollie A. Cohen, David Dorn, Harry Dortis, Estelle Drexler, Adele Dublin, I. Dave Franklin, Joseph Freeman, Jacob Glickman, Robert Grand, Henry R. Grossman, Philip C. Hayden, Pauline Jacobowitz, Rose Katzker, Wolf Kirschner, Joshua Klein, Harry Corman, Rita Lenque, Harold Less, Bertram Lewis, Arlene Mandel, Rose Joseph Newman, Ruth Press, Iris Ross, Gussie Rubin, Seal Schwab, Ben Schuster, Rose Spanier, Jan Moshe Spitzer, Samuel Sternhell, Fred Wertheimer, Martin Wiesel, Max Wolf, Ellen Zarin. We join together for Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael. Ba'galav izman kari v'imru. Amen. Yehei Shemei Rabbah mevarach le'olam olamei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. Yitadar v'yitalev v'yitalal Shemei d'kudashah b'richu. Le'elam min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata. Damiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabbah min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav. Huya aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. The source of peace, send peace to all who mourn, comfort to all who are bereaved. Together we say, Amen. Amen. Let's try that again. And there we go. Once again, want to wish all of you a Shabbat Shalom. Want to say thank you for your patience and your understanding as we punted. Everything was there, just not in the usual spot. However, life goes on, and we've got lots happening over the next couple of weeks. Want to say thank you to the Morels, Louise and Bob. Thank you for sponsoring our Shabbat service in memory of Dr. Benjamin Center. Thank you, Carol Sheckman. And we appreciate all of your help and all of your support as well. Three things coming up right there in front of you. Sunday night, again, I just keep saying it. Don't miss. If you want to have some understanding of what the Jewish community overall in the United States is thinking and about when it comes to the elections that are coming in November, join us tomorrow night at 8 p.m., 1 hour. Dr. Stephen Wynmuller, brilliant individual, very keen observer of American Jewish life, is going to be speaking. Hopefully, might even take some questions. Right there in the middle, it is coming to High Holy Days, so spread a little sweetness around. Send a jar of honey to a friend, to a relative, to your rabbi, to somebody else, and help. It's a fundraiser for sisterhood. If you do it soon, then you save the shipping fee. I think that's till the 22nd. And then finally, as I mentioned, Tisha B'Av coming up on not this coming Thursday, but next Thursday, July 30th. For those of you regulars, you know that we have a Talmud study on the first and third Thursdays. It just happens that we have a fifth Thursday
and it's Tisha B'Av, so I'm going to do a special extended Talmud study about why the temple was destroyed and what that has to do with us today. So lots happening here at the synagogue. Canner, what are we going to finish with today? I think it's the next slide. Wherever it is. All right, the next slide it is. Oi. Ein Keloheinu. All right. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemokeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadoneinu, Mi Kemokeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Kemokeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. And we join together for Kiddush and Motzi. V'shamru Kiddush and Motzi. Yai, lai, 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 yai, lai, 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 yai, lai, 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 yai, lai, 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 lai. Shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת. ודורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, כל מילי עולם. בששת ימים עשה עלי, השמיים ואת הארץ. וביום השביעי, וביום השביעי, וביום השביעי שבת בראית נפש יאי לאי 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 זכור את יום השבת לקדשו. Remember the Shabbat and sanctify it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. What you don't know is that right behind that camera is Susan Warwick, who has really punted with us today, pulling things, grabbing things, bringing things in the middle of services. So thank you, Susan Warwick, for all that you do every day around Temple Sinai. Shabbat Shalom, everyone. Hope you have a good and peaceful and restful Shabbat.